Uko vipi bro? Niko fresh barida. Uko fiti. Barida uko sasa fiti. Unajua juu ya Kanjeve pia manze akaishi jo. Akaishi. Wase wa hita mbaya. Hita na zile mavitu zingine zile za kuna manguo fulani naona madem sana wakivaa hata machali wanadunga. Ziko inakaa hivi kinguo kia mtoto nakupata. Kinguo sijui kinaitwa aje. There is a name. Kuna nimesema na nikasahau hiyo jina sasa. Ai ulikuwa unaijua? Wewe unajuanga hizo mavitu cool. Kinakaa ki overall. Lakini sasa ni kia baridi. Hiyo. Cheki msemo mwingine Sunday manzi amerock mchana bana. Na hiyo nikasema hiyo kidogo kupiga mchana kwangu inaweza kuwa ni challenge sana. Nikasema sawa. Mimi nguo yote haiwezi kuwa si free, alafu pia si rahisi kutoa. Na kuanga na challenges sana nazo. Unakumbuka haraka. Haraka. Unakumbuka zile kuna mavitu fulani kitambo tulikuwa tunavaa ilikuwa na material ya jeans. Dangari. Dangari bas. Dangari unapiga dangari hivi. Hapa unaipiga vifungo. Bas. Vifungo unaipiga nini alafu hapa iko na makamba hivi. Sasa nishaipiga hiyo jo siku fulani tukiwa watu hii nilikuanga nayo. Nikavalishangwa ilikuwa on Sunday. Nilikuwa naipenda. Ilikuwa smart sana. Kidogo jo tukaenda area fulani tulikuwa tunaenda kupewa food. Na waindi fulani hapo Runda na hapo area fulani tulikuwa inaitwa Runda, mji wa huruma wa wazee. But sasa hatukuwa wazee. Sisi tulikuwa tunaenda tunapigwa food hapo ya waindi, mafudre, mamchele, manini, mabika, milkshake. Hiyo program ilisha ama iko? Sijui ama bado iko. But kitambo ilikuwa. Okay. So watoi wa hizo area zote walikuwa najua Sunday hiyo ndio form. Hata tulikuwa tumepewa hata mamkebe. Za kubeba hiyo kubeba hizo mafood na manini na maswiti na machocolate, yani vitu zote za ubabi tulikuwa tunapewa. Sasa si nika overfeeding siku moja kama nimevaa hiyo ndangari. Na unajua kuitoa ni ka process. Nilisikia tu jo huku chini jo kwa mguu jo nikasikia kajoto. Kajoto ka cream hivi. Too much detail. So hizo nguo siwezi tembea nayo mchana. So leo Tuesday manze ni siku ya presidential debate. Watu pale wako stuck to the TV nini. Wana try kusikia venye viongozi wao wanawakatia. Muhimu. Ni mkati ya no pale unajua Mkenya sasa hapo ndio msupa. Alafu wale majamaa ndio. Na kuna wenye pia na kuna wenye hawatokei. Kuna tu wale wanakuambia tupatane. Alafu hawashow up. Sasa umedish. Sasa umedish. Amekwambia by the way nakuja. Wait for me. Itisha. Itishanga nakuja. So speaking of the presidential debate na wenye hawaku attend. Meanwhile kuna area niliona unaweza shikwa by the way Ala. Usipo attend kitu kaa hiyo. Kitu kaa date. Date. Uitwe mtu uki promise mse date alafu inaitangwa stand off ama inaitangwa ku stand out ama inaitangwaje? Madam anasema he stood him up. He stood me. Kuna area fulani kuna news fulani inasema there's a woman who has sued a man who stood her up on a date in 2020 for $1 million. Hiyo ndio fine mzee. Kwa nini waliluza? Alikuwa na operate biashara. Yuko America. Sikia story venye inasema in America a woman has sued a man who failed to show up on their planned date in 2020. Unasikia ni 2 years ago. Walikuwa wana date ama tu ilikuwa tu ni ile kuanza aisemekani. But sasa sikia according to the court documents obtained by TMZ claimed huyo jamaa anaitwa Richard Jordan did not show and left on her mother's birthday and her mom had just passed away. Shots now want Jordan to pay her at $10,000 USD. Hiyo ni kama mita moja hivi. Mita moja na. Claiming he hurt her by pulling the no show. Ushaifanya hivyo? Kwenda date na mtu alafu kakosa kutokea? Haikuwa date pase, ilikuwa ni kulikuwa na app fulani inaitwa To Go.
Uliona Tugo? Tugo nilikuwa naisikianga. Na ilikuwa ya messages ama ilikuwa ya dating? Hiyo ilikuwa ya messages. Ilikuwa ya messages, ndio? Sasa si huko ndo kidogo mnapatana na wase chat room, mnapiga story. Ikakuwa to meet pale Kenya Cinema. Tugo is very famous in China, I think. For real? I didn't know that. Ama ni WeChat, ama ni WeChat. WeChat ndio famous. WeChat is almost everything in China. So ikakuwa to meet pale Kenya Cinema. Sasa si unauliza umevaaje? Na wewe ulikuwa umeenda? Mimi nilikuwa area. Unaulizia hivyo ukiwa wapi? Uko huko juu ama uko hapo tu within? Niko huko chini sasa. Kule chini kabisa. Nilikuwa nyuma, unaona entrance ya nyuma sasa. Side ya mwisho, so napimia nikicheki umevaaje? Kwa mlango kuona hivi. Kidogo ilibidi. Alikuwa ni stranger au uko umeshaimuona? Hatukuwa tushaionana. So ilikuwa ni blind date. Hiyo tu ndo. Lakini mimi nilimuona, yeye hakuniona. Mimi blind date zote zenye nimeenda hakuna yenye I think nishaiondokea. Inabidi umeshow up. Zote mimi show up. Hiyo courage ya manze kubonga na msee ni aje tupatane area fulani na tumeamua. Alafu tuongee kwa simu hata kama sijaimuona. Alafu nikose kutokea, sijai kuwa na hiyo courage. Bro. But wase wako na story mingi sana za hizo ma date, ma blind date. Hizo zenye mnapanga na mtu ni aje tutokee. Mimi mpaka nikucheki tupatane kidogo. Hello, ni aje? Umedunga aje? Nimevaa black, nimevaa nini. Okay, sawa. Unamcheki. Ukiona expectations sio zenye ulikuwa una expect. Unaingia mteja. Bora niko na fair cash. Bora uko na. But sasa kuna hawa wase wenye sasa ni yao ni serious. Aje. Ile wanaweza invite mtu date na wamwambie hata usiningojea ati nje mahali. Just check around ile restaurant iko hapo, ingia mahali ukule kitu, itisha kitu. Itisha kitu nakuja. I'm on my way. Mtu anaingia hapo anaitisha. Anaitisha ile kitu anakula inakuwa ni ice cream ama mafood ama shakes. Nini. Kidogo mori atokea inaashiki simu. Inakuwa sasa ni ngori. Sasa lo kama hii ama kitu kama hii ama watu wakaweza kuwa able kusuiana Kenya. Watu wengi sana by the way wanaweza shikwa sana. Speed. Juu I highly na kukaweza fanywa research. Wale watu tao in a day kila siku wana stand yangu up ama wale watu wanakuwa wameitwa madate ama blind date alafu mtu mwenye ameita anakataa kutokea. Ni cases mingi mbaya. Si kuna time hapa tukiwa na Jemo tukiwa na case fulani ya dem aliingia mahali. Akaambiwa hivyo wewe dishi hoteli tu pia fiti. Wewe piga sherehe. Akadishi manze ikabaki ni sasa kuchangisha kulipa bill. Kwa hoteli. Noma. Na alafu unajua watu wa hoteli hawatakangi kujua. Noma. Kama umekula. Wewe ndio umedishi. Tujue venye sasa utalipa. Piga simu. Pigia watu wenyu simu kama uwezi. Ndio hii direction ya kitchen ama store. Hiyo bill umekula ni dongapi? Ni 1500. 1500 ingekuwa ni wera hapa tunakulipa 3 chwani kila siku ama so 5. Hizo ni siku ngapi kwa wiki? Hizo ni siku urauke. Ama hata tutakupea area ya kudozi. Wewe kwa unafanya tu job hapa. Lakini mimi siwezi itwa na mtu area aniambie wewe itishanga. Alafu niitishe kitu yenye siwezi lipa na ile ganji niko nayo. Ni eri ujipange hivyo design yenye anyway unaishia. Uko tu na kitu tu pia. Si ati na kama hauna I think maji pia ni fiti kukunywa. Unajua maji ni uhai pia. Juu sasa ukianza kuitisha mavitu zingine sijui manini inakuwa ngumu. Bro, unajua kwa nini ile area unaishi iliitwa venye inaitwa? Ama ni nani aliita hiyo area hivyo? Hiyo itabidi umenichanua. So there's someone did some research nini. Unajua Batok tunaongea kama research na ma facts kweli. Za kama ushajiuliza ile place yenye unaishi inaitwa venye inaitwa na ni nani aliita hivyo? Ikwe ni watu wa Dandora, ikwe ni watu wa Juja, ikwe ni watu wa Ruiru, watu wa Muthaiga, watu wa Roysambu. Who named these places and why did they name them the way they are called? So for example Juja, watu wa Juja, what do you know Juja for?
Juja basically ni unit. Unajua juu ya Jekwa Juja boys. Yeah. So Juja Juja was a property. A property. Yes, of Lord and Lady Macmillan. Yeah, who gave Nairobi the famous Macmillan Memorial Library. Hiyo library. Nisha hata ni publishers pia. Yes. Nice. The estate was once a farm that was owned by the Nettlefold family. Hiyo estate yote, hiyo Juja yote. Yeye ni kama time ya kitambo ya tena wakoloni. Shareholders in the guest Kaene and Netfold. So Juja farm was initially called Weruwa Ndarugo. Later renamed by Lord Macmillan, who bought a ranch in the area and brought 2 West African statues named Ju and Ja, hence Juja. Hizo statues ziko kweli? Sijui zinaweza kuwa Juja wapi juu. But ilinemiwa Juja after huyo jamaa ameleta hizo statues mbili. Ju na nani? Na Ja. So ikaenda hapo area ingine. Area ingine ni Wetaithie. Unajua Wetaithie? Wetaithie ni na nimepita tu hiyo place. Wetaithie ni pale ukipita Kenyatta, ukipita Kenyatta Road ama ukipita wapi? Ukipita Kenyatta Road ukishuka kabla ufike Thika. Mali kuna ile kole fulani ya Thika inaitwa Tibbs. Thika Institute something. So Wetaithie, the name Wetaithie comes from the Kikuyu people and it means help yourself. Jisaidie. Mbona hiyo place ikakuwa tu ni wasee wajisaidie? Sasa hiyo place iliitwa hivyo. Usikia kwa nini hiyo place iliitwa hivyo? After independence, hiyo ni huko 1963. Mzee Jomo Kenyatta went around the Mount Kenya region, giving land that had previously been owned by white settlers. So wale kwenye wazunyi walikuwa wanaishi. Kama napigwa yako. A group of women who acquired land after independence concocted the name. When Mzee Jomo Kenyatta's regime took over, he gave that land then owned by a white farmer to the Nyakenywa women group. So unasikia ni women group ilipewa hiyo place. It was a group of dancers who entertained him. The group members subdivided the land and each was allocated a plot and told Wetaithie mjisaidie. Jisaidie na hiyo. Mazee tutaifika hapo tena. Jisaidie kujenga kwako. Noma. Inaitwa Wetaithie waka waku. Help yourself build a home. Hence the name Wetaithie up to date. Nishaidu job huko sana, inakumbuka nikikwambia hizi mambo za driving school manini. So hiyo kampuni ilifungua branch hiyo area, hiyo mtaa. Kuna watu huko ikianza kitambo. Unajua Wetaithie ni ilianza I think ma 2010 2011 2012 ndikaanza kugrow pole kitambo hakukuwa kumejengwa, but sasa imeshika mbaya, iko na population nyingine mingi sana. Kuna watu mbaya huko. So nishaifanya job huko kidogo kuregister watu nini. Umetembea huko kiasi. Nice. Muthaiga, ushajiuliza Muthaiga inaitwa Muthaiga? Hii moja hii. Those iko kadhaa, naona kuna new Muthaiga, kuna but I think sasa hizo ni zile after development, of course development ikifanyika, watu wanasema this is Muthaiga North. This is so hii Muthaiga ni ile origi pale, the original mali pale kwa Kibaki pale. Hii yenye iko hapo, hii Muthaiga ya ukweli hiyo barabara hivi. Ya ukweli. Kuna zingine the most guarded road. Unajua barabara is the most iko na na iko na maofisi mingi sana za hizo ma embassy za ma country mob. Nimecheki. So Muthaiga, the name Muthaiga refers to a tree whose bark was used as medicine by the Kikuyu. Before Muthaiga became a residential area, it was part of Karura Forest. Ilikuwa imeshika na yote. Juning hiyo area. Africans used to worship in the forest, and hence its particular forest. Africans used to worship in forests, and hence this particular forest holds a certain sacred aura to it. Yani hiyo ni area pia watu walikuwa wanaenda kitambo, na sijui mbona hizi mavitu tulibadilisha.
Mazee tungebaki tu hiyo tu mtatu. Uko tu na tenje yako lakini unaingia kwa msitu unapata kimuti fulani unapiga sala yako hapo. So Muthaiga comes from the name of a healing tree that was common in the area, and it was known among the Kikuyu for its medicinal benefits. In 1901 jamaa anaitwa John Ainsworth, who was the Nairobi sub-commissioner, equivalent to a county commissioner in today's setup, was given the mandate to oversee the Lush estate. So hiyo area ilinemiwa after that medicinal tree. Ilikuwa watu walikuwa wanaenda sana hapo hiyo area kupiga maombi manini. So that's why they call the place Muthaiga. Ndio kaitwa Muthaiga North, Muthaiga. Kuna area inaitwa Allsops. Unajua Allsops? Naitambua fiti sana. Allsops ni hapo kwa GSU opposite hapo hiyo area. Hiyo chuo nikiingia Bango. Bas Allsops. Sasa Allsops, the estate was named after what? After one of Kenya's finest breweries. Allsops, kuna drink inaitwa Allsops. Unajua hiyo beer fulani. This was a brewery that was set up by a white settler couple. The family ran the Allsops brewery building that was overlooking the General Service Unit headquarters. In the area by the ni drink ilinemiwa after hiyo drink. Na hiyo drink ilikuwa set up na hiyo a white couple. Ndio walianzisha hiyo drink. Alafu hiyo area, alafu hiyo kampuni ilikuwa hiyo place. Ilikuwa opposite GSU. So hiyo area ikanemiwa hivyo. Established in the year 1938. Kitambo as Taylor and Company Brewery, this was one of the main competitors to Kenya breweries. Na ni kitambo unaona 1938. That is man. Ngori. Kuna area nyingine inaitwa Zima. Hapo Zimmerman. Zimmerman. Zima hapo Kitaro Isau ukishuka hivyo. Zimmerman Estate iko located Thika Road between Kasarani na Githurai 44. Exemplifies all that is good and bad with this city. Zima is famous for mambo mingi. Na mambo. Huko jo. Na unajua sasa imewekwa kabro yote huko ndani. Zima so ime-upgradewa kimpango mbaya. So the estate was named after a famous German zoologist. Who is a zoologist? A person who studies what? Ni jamaa wa mazuu ama ni manini? Zoologist ni jamaa ana studying mambo ya wanyama. I think ni mambo na wanyama. Wacha tucheki hapa sasa hii. The zoologist ni study ya wildlife. Animals. Ni animals. So Zima ilinemiwa after that famous German zoologist anaitwa Paul Zimmermann. Alikuwa anaishi huko ni? Alikuwa anaishi huko mtaa. Who lived in the area during the colonial period. He built the second largest taxidermy factory on the northern plains of Nairobi. So Zimmerman Estate ikaanza hivyo. Na watu wakaita Zima. Area gani nyingine? Area nyingine ni Roysambu. Roysambu hiyo moja. Roysambu ni mzungu tena. Ni mzungu hizi, unajua hizi area zote ni mzungu. Tulikuwa tunasikia ni venye mimi usikia ni majina wazungu walikuwa wanazipatia majina za kizungu. But now juu Muafrika kidogo kizungu unajua ilikuja na mimi mzee. Hiyo pronunciation inageuka inakuwa kijina kingine hapo. So Roysambu, the estate was known as Royal Suburbs. Royal Suburbs. Royal Suburbs. During colonial times. However, the Africans in Nairobi pronounced it as Roysambu. And thus it got the name Roysambu. So ni Royal Suburbs. Kwa hivyo Roysa ilikuwa ni mtaa. Ni Royal. Ndio ilikuwa area sasa. Ilikuwa area sasa. Mlifanyaje Roysambu lakini? Tuliharibu value mbaya. Deadly. So Thika nayo pia iko. Thika sijui ni watu walikuwa naishi huko walikuwa Wathik ama Thika gets its name from the Maasai word sika, which means sika, rubbing something off an edge. Kumbe Thika is I didn't know this too. Ni Maasai kama Nairobi. Kama Nairobi. So sika na Kimasai inamaanisha rubbing something off an edge. Locals however called it Thiririka due to
a nearby river in the area. Kuna mto fulani hapo imepita kwa hoteli fulani inaitwa Blue Post. I think ni hiyo mto inaitwa hivyo. Mto imepita kwa hoteli? Mahali kuna ka waterfall hivi. Kuna area inaitwa Blue Post mahali hapo. Watu walikuwa wanaenda madate sana kitambo. Nasikia Gamadhi akinipa hizo stories. Walikuwa wanaishithika kitambo. The river that is now called Thika River is now a tributary of the Tana River. If indeed this etymological origin is legitimate, it would mean the river influenced the town's name, after which it was then renamed. Nice. Kuna Mathare pia, the estate has a long history. Its first residents arrived in the 1920s. Watu wa kwanza kuishi Mathare waliishi huko 1920s. Mathare made a mark for opposition to the colonial government, with residents participating in Mau Mau anti-colonial movement. The origin of its name is not well known. Watu hawajui nani alisema kunaitwa Mathare. But some have intimated that African laborers would be dropped there by white settlers and told to go to your motherland. However, due to language barriers, the black Kenyans could not pronounce English words, so they called the place Mathare. Motherland. Go to your motherland. Mathare. No. Kuna area nyingine pia inaitwa Ruaraka. Ruaraka nayo, unajua Ruaraka hapo ukishuka hapo Allsops ukishuka hivyo chini kuna area Ruaraka. Ruaraka, same with Ruaka, loosely translates to river of women in its full form. Roe Ruaka. That's some Kikuyu. Maana Ruaka kidogo. Mto ya madem. The town was named after a river that passed through the town. Ati ndio maana Ruaka. Roerwa Aka, so is Ruaka nayo ni ukweli. So during the traditional Kikuyu ceremonies, women undergoing initiation, hiyo mavitu za kitambo, would wash in the river on the morning before circumcision. The ancient practice is now illegal in the country. It's very illegal. The name remains. So huko ndio ilitoka Ruaka na Ruaraka. Hii Ruaka ni by the nimesikia kuna river huko, but itabidi nimetafuta vizuri. Kuna msi alikuwa ananichanua. Kuna mto imepita place. Kuna pia Ruiru. Ruiru ilianza. Ruiru began as a settlement of coffee farms after the establishment of the railway next to the town. Kuna reli hapo Ruiru. Na coffee nayo iko kweli huko? Sasa kuna. The name comes from the river that runs through it. The full name is Roiro, meaning black river. Why? I don't know why the river was black. During certain seasons, the river would turn black because of the dark cotton soil that flowed into it during heavy rains. So that's why it kind up kuitwa Ruiru. Nice. So if you are really interested in knowing area yako iliitwa hivyo venye inaitwa kwa nini, ni poa find out. Kuna nini moja ya Kibukusu huko home walikuwa wanatuenjoy. Ati jina Kenya ilikamaje. Unajua country ilienda hapa aje kuitwa Kenya. Sasa sisi we have our story from where I came from. From where huko Ukambani, where Kenya came from. Tulikuwa nasikia ati Mkenya ama Mwafrika aliulizwa na mzungu sijui story ya hiyo mlima. Alafu akasema ati iko na ostrich. So in Kamba you say Kenya. Nya is ostrich. Ati iko na ostrich. So ikaenda kukua Kenya. Huko kwetu wanasema mlami akikam waliuliza huko kunaitwaje. So Mluya naye akauliza you know Kenyas, yani huyu anataka nini? So msee akasikia Kenya. Kenya. So ikabaki hivyo. Wale watu ningetaka sana kuulizia Joma ali jina area yao ilitoka ni watu wa Kino. Can you have fun without drinking? Unaweza piga sherehe ama have fun bila kinywaji? Juu mimi kwanza mimi sijai kunywa. Niko specific, sijai kunywa alcohol, anything 1%. Hujai onja mzee?
the max nimefanya nimedip kidole kwa kulikuwa gana tei fulani ilikuwa ina mint, ilikuwa ina test mint na si cocktail Clubman. Clubman. Iko bado ni gin, hatari sana. Ni gin. Yuko na harufu fulani ya mint. Iko na nini? So mint mi uko imeniteka. So nishai dip kidole nika taste. Ulichovia. That's the match. Hiyo ni fiti. Lakini kuna so mambo yako ya sherehe kuna mambo ingine pia inafanya. There is how you do your fun, I used to. Lakini si lazima ka drink kakue, si ndio? I used to ni mziki tu basically. Lakini sasa siku hizi unajua kwanza this young generation into generation Z. Wanasema manzi sherehe bila pombe iwe haiwezi. Si sherehe. Wanasema pia pale Kana of Galili Yesu pia aliona hivi akaona hii sherehe haitaweza bila ka drink. Akawapiga kimiracle. But once in a while inaweza kuwa ni fiti if you can have fun bila ka drink. Yeah, ni fiti sana. Ni poa. But it depends with the kind of fun you want to have. Kweli. Unajua sisi tukienda home Chris sana sasa yenye umeenda kuinteract na wazazi nini. So let's say for example kama uko chuo, uko kampu ama uko nini. Ukienda Ocha sasa ile Chris yenye manko wengine pia wanakam. Now it's time for everyone to be free with everyone. Wakitoa ka drink unajua watu wako kampu wanajifanya sikunywangi. Alafu anaonja teina anakunja sura. Lakini huku hivi anameza makali mbaya. Wakijua pocket money 90% inaenda ngapo. So can you talk without your phone? Can you have a conversation with someone? Ama umetembelea watu mahali and you need to engage them in a conversation, unajua. Unaona kama venye for example another example ya familia when you visit maybe your grandparents, aunties nini na ni wazee kidogo. Unaweza enda utulie hapo upige story nao. Mpigiane ma story bila kuingia kwa simu. Mi kwangu ni possible, imagine. Hata mi kwangu ni possible, lakini once in a while nitakuwa naangalia tenje kidogo. I think ile time nashika tenje ni either siko interested na hiyo kitu inaongelewa ama pia akili haiko hapo. Akili ama lazima kuna kitu nataka kucheki. Unacheki. Sasa exactly. Sisi huko mkiuliza na mbona kila saa unakuanga tu kwa simu? Sema ni biashara. Business. Kisha ingia Ocha unajua kidogo pia unawapigia hizo. So it's advised to know how to have conversations ama talk bila kutumia simu. Inasaidia akili kunini. Unajua siku hizi kuna mapicha mimi unaona za watu in a setup grandkids wamevisit grandparents alafu wamekaa kwa sitting room maybe ni after dinner hivi na wote wako kwa tenje, kila mtu wako kwa simu. Sasa shosho na kukaa wako hapo tu wamezubaa tu wanachangaia watu hivi ni nini ziko kwa hii simu. Alafu anasema ni watoto wa siku hizi. Alafu unajua pia mimi find it rude ukibonga na msena uko kwa simu. Kuna watu hawatabambika. Kuna watu hata nice na hata elewa labda unaangalia kitu ya maana lakini ukinotice umebu mtu na uko kwa simu na yeye cheki hii story ni serious kidogo tu. It's also good to learn how to smile without selfies. Hapo kidogo tricky. Unajua ni poa, kuna watu hawajui kusmile kama sisi. Kama sisi pia kidogo. Smile ni I think ina depend. Kwanza kusmile kwa picha zingine inakuwa ngumu kidogo. Ni noma. Lakini unauma tu ndimu kidogo alafu. Inataka uzoefu. So it's always good to learn how to smile. Si lazima ikuwe selfie. Smile ya watu nini ina change ka mood pia. Kweli. It's also good to dream without drugs. To dream. Ile dream ya ukilala. Si ile dream ya kulala. Dream ya maono ni comedy ama ni watu wanaita comedy. Comedy ya ukweli. Relax, si na jaba. Si jaba ama ongwelo. Ni kutulia, si lazima ukwe madre ati ndio uanze kufikiria. Venye una ma visions zako, ma dreams zako. Ati unajua nikipiga tu moshi 3 hivi. Nita focus. Na nione get deep into this. Alafu nikupatie solution. Wewe nipe tu time. Nipige tu moshi 2-3 alafu ama nipige shot 2 alafu sasa nifikirie hii story vizuri. So it's good to learn to
dream ama to focus on stuff yenye uko sober. Ukiwa on a sober mind. It's also good to learn how to love without conditions. Is it possible? It is. Ama love bila conditions ilienda na Yesu. Wewe unaweza kosa conditions lakini mama naye pia akusetie. Unataka kusema ile I love you unconditionally si kitu movie. Unaweza ambia mtu hivyo? Movie. Hiyo ni cinema. Wacha tuacheki na Will Smith. I love you unconditionally. Yaani inamaanisha huyo mtu hata akuyaje unampe. Mimi nilikupenda vile mimi hapo siko sure lakini tunaambiwa ni poa. Like, I think this would apply to family. Juu family ikuwe ni yanko yako ama mtu wenyu ama madhako mzae wako watu wenyu. Huo mtu atakuyaje atabaki tu kwa wenyu. They will not come a time isemekanange ati ule jamaa alikuanga budangu. Alafu so you will just have to love that guy unconditionally. Akuyaje ama aje kuna ile kuna ako kabond. There is also something else you need to learn how to hustle without greed. This one I agree. Learn to hustle without greed. Kweli. Tamaa iliwafisi mbaya. Tamaa ni noma. Juu situlilana hapa that wase wote uingizwa kwa ni wanakuanga wame-express tamaa. Sasa unapiga mboka hadi unaongezea tamaa. Ni noma. In other news there's a guy in na nataka uniambie sasa, lakini umeniambia hujaipiga kinywaji. There are things that people do, crazy things because of alcohol juu ya kuachwa. Saa ingine the two can merge also. Umeachwa na umekunywa. So some guy in India he was a drunk man. He climbed 100 feet tall mobile tower. Demands wife return from parents house. 100 feet akiwa maji. Sasa wife asiporudi sasa sijui sasa atajirushia hapo ama atakutaendaje. Noma. Na hiyo story inasema arguments and fights between couples aren't really something that is unusual. It's so usual. Ukipata couple ama relationship haina hizo ma-arguments na manini, unafaa sana pia unajiuliza maswali. Kuna time tulikuwa tuna discuss kitu kingine tunasema saa nyingine ni poa kwa relationship mjamaa kuleta ngori. Kwa nini? Tukikuwa pia sawa sana si fiti. Ulete tu kanoma. Kangori tu katokee tu. Uone kama bado njia za kusolve issues ziko. Unajua kuna ile utamu ya ngori siku moja mbili alafu kuko sawa. Hata mambo ingine pia after ngori sijui kuna sikianga hizo ma makeup sijui nini inakoga safi makeup sijui nini unacheki. So those arguments in couples aren't really something that is unusual. However, the couples try to solve their problems how couples try to solve their problems says a lot about their relationships. That is true because kuna design unaweza amua kusort ngori na mtu wako ikuwe ni affect mambo mob. Kuna watu solve na violence which is very bad na result watu kufungwa, wengine kuachwa kabisa kwa uso, maalama zingine destruction of property. Kuna watu wakikasirika anapiga TV ngumi, unaona. So Amana, let me tell you the story of this guy. Amana, under the influence of alcohol, climbed a 100 feet long mobile tower huko India. The reason is because he wanted his wife to return home from her parents' house. Ni kama jamaa alikuwa amekatalia kwa wazazi na alikuwa maji. Na alikuwa maji. So jamaa akapanda hiyo tower. So according to the Times of India, the man came down only after an assurance from villagers. The villagers walikuwa fire brigade and the police personnel that they would strive to solve the domestic dispute. The incident took place last week. Ilikuwa ni Weno last week. You know, I will die for you. He was under the influence of alcohol. He came down from the tower after hours. He was detained and then released later. So huyu jamaa ilibidi manze villagers makarao na watu wa fire walikuwa wameenda kufanya nini? Mostly hao ndo attend to search cause ya hiyo height. So unajua karao ana hiyo
hizo mavitu za kupanda huko juu. Na wanakuja na nini na maji pia wanakuja nayo just in case to calm the situation. Ni risky. So these are some of the things zenye TU hufanya mtu afanye akiwa maybe in love. Lakini ni kweli TI inaweza kufanya ufanye hizo shughuli kweli, si ndio? Ama ni wewe umepremeditate unapiga TI alafu una activate hizo thoughts? Lazima ukue kwanza umepremeditate. Juu mlevi kitu yote anafanyanga alikuwa ameiprocess akiwa sober. So TI inampa yako inaimpea judgment, inampatia yako courage do it my brother. Ujesikia watu piga zile ma drunk call za usiku. Inaweza kuwa ni chali ama inaweza ama dem, inaweza kuwa ni both ways. So mko na mtu hapo mmekatiana mchana na hamsolve hiyo ngori. So ukaamua wacha niende nipige 1-2 kwa hiyo harakati ya kupiga 1-2 imefika ma late night. Alafu zako zimekuonyesha tu the only way to solve this is to call this person. Una courage saa hiyo. Either umvuruge kwa simu ama ulie ama uanze kumwambia venye unampenda. Kuna madrama mingi sana za hizo ma drunk call. Nishashuhudia. Ushashuhudia. Kesho yake na watu. Kesho yake unasikia jana manze ulinipigia ukiwa maji sijui ukalia ukaniambia sijui nini. Ulikuwa na demand tuonane. Hata wasupa kwanza ndio saa nyingine akikupigia hiyo masaa kama mlikuwa mmekosana atakusomea sana. Hiyo ndio masaa na kuangana ile courage ya kukuambia we are no more. Na wewe ni mtu ufala sana. Nilicheki mwingine pale Twitter kidogo alienda kwa boys akapiga nduru msee. Ati alienda kwa boys bas ni hizo sasa vitu. Ukifuatilia mtu wako soba ni ngumu sana. Mtu wako soba kufanya kitu kayo. Ati unaenda area ya mjamaa kuanza kupiga manduru ama mjamaa na yeye kuamua hizi zangu zimeshika sahi, acha niende nikazitulizie kwa mtu fulani. So these are the things that alcohol makes you do some crazy things for love. Sengine si for love, sengine ni kukosana. Unajua sengine pia watu mabeste senye ka drink kameingia. But sasa hii ni ya wale majamaa wako na ubeste ya ufala. Senye mmelewa ndio anakuambia kama vitu. Nakwambia wewe unisikizangi sijui nini na kuanga sijui nimekuambia sijui, lakini mkiwa soba ule jamaa ametulia kitu na ako sawa. The moment ka drink mark ameingia hivi kwa system kidogo anakuwa advisor. Anakuwa advisor mwingine hatari. Sasa kuna kitu manze sad sana hapa John nimecheki. Nini tena? Ya kule area inaitwa aje kule Catchment. Watu wa home wamefanya nini tena? Wiki haiishi. Kakamega nayo news lazima ikuwe na ma story na nini za Kakamega. Nini tena leo? Kuna jamaa Jojo amemadwa Kakamega na bro yake. Alimadwa na bro yake. Kakamega man noma ya nini? Hits brother to death in fight over omena. Food keroma. Omena kwanza. Si hata sembe. Omena ndio walikosania hiyo mboga. Sasa usikii a man is being held by police in Kakamega County after he allegedly hit his brother to death over serving of fingerlings, popularly known as omena. Omena zinaitwa fingerlings. Fish fingerlings. Fish fingerlings. Tusamaki tudogo. Unajua kitambo nilikuwa nadhani fish fingers is a type of a sandwich. Hiyo kitu by the way iko kwa cinema. So you see when I came to town mi sijaipatana na baga. Sikuwa najua baga ni nini na inakaaje unajua. So tukipiga cinema pale kwa hoteli jamaa akaniulizanga kama tuko na fish fingers. I was acting as a waiter. Akanza kama tuko na fish fingers. But sasa yeye juu ni kwa cinema by the way fish fingers hizi ni nini hizi? Mwambia is a type of a sandwich. Ndakutafutia hiyo part. Ndakutafutia ni kushow. But sasa nini town kujua mambo nini
na tukazijua na tukazielewa na kupata. So this incident saw the suspect descend on his 56-year-old brother in Kambi Elijah village in Lukuyani constituency. Lukuyani na kujua 56-year-old walikuwa kwao. Yes, sasa 56 anafaa ni siblings, unasikia? Ni siblings. Mmoja anaitwa Albert na mwingine anaitwa John. Were sharing a meal at their mother's house before they disagreed over a portion of the delicacy. Hiyo noma. Their elder brother anaitwa Vincent added that the war of words ensued, pitting the two against each other. Andamba empowered nani huyo mmoja akaempower huyo mwingine, flooring him in the battle to fix their insatiable hunger. It is a sad state of affair given that they fought at their mother's house at their age. We now have a mountain of a small matter. A village elder akasema hivyo. Huyo jamaa mwingine alisustain injuries during the fight and was rushed to Tarbo Hospital where he was pronounced dead at arrival. Kwa madha yao, na unajua huyu jamaa ako 56 years old. Huyo ni kama aguka hivi, unacheki. Lakini mimi kitu nashangaa ni walikuwa na dunini kwa madha yao. Alafu mnaanza kufight ya dish. Tunajua mambo ya dish ni serious kidogo. Kuna watu wapendi dish yao ikiguzwa kidogo. Lakini jo ikifika hii point ya kumada bro yako juu ya Keroma inakuwa manze ni tricky sana. But I think ni frustrations tu pia. Yezi kwa tu Keroma pia pekee. Ama ni mtu labda alikuwa amengojea hivi. Lakini bro man, kwa madha yake ulitoka mtu akiwa 56 years anadoni nini kwa madha yake? Kwani at what age do you leave your mom's or your parents home? I thought kitu 18 19 hapo 18 19. Wewe ulianza kuondokea mambo ya kuwa cared for na wazazi ama guardians lini? 16 years. Kwa sasa sisi actually it's ongoing. Kuna hiyo circumcision ceremony. Sisi kwetu ni kitu big, ni kama matanga tu. Ni kubwa. Western. Saizi ongoing. Saizi ni normal. Plus ita cover the whole of August. Itakuwa normal. It's a whole ceremony. So watu unaingia kwa hiyo nini kitu 12 13 14. Yeah. 18 wewe ni mzae. Unafaa kuushaanza kujitegemea hizo miaka. Yaani wewe ni mwanaume mzima, unaweza toka nje uende utafute food yako na yaani unafaa not really cause ukishatoka jandoni pase inamaanisha unahama kwa hao ya mother. Huwezi lala tena kwa hao ya wazae. Uko na cube yako nje. Hapo nje. Side yako. So ukifika 20 by 20 unafaa kidogo. So unajua 20 hata unaoa msee. Kweli. 20 unaoa. Kama uko ocha 20 umetosha kuoa na uko na simba pale. So 56 bro ni is too old. Very old. I'm sure hata wewe madha yao ni mzae. Kweli juu miaka 56 huyo ni mjamaa anafaa akue kwake. Labda ako na grandchildren hadi ako na bibi hapo mwenye ni shosho pia. Anashughulikiwa, analetewa ile food soft. Hakuna mtu anabishania chakula, unajua. Unajua sisi tukiwa watu hii chakula ya mzae ilikuwa ni ya mzae. Hiyo kidogo jo. Alafu unajua pia mayai ni mzae alikuwa anapikiwa. Sisi watu hii hatukuwa tunakula mayai. Aje. Utakulaje mayai? Sasa unaona kwanza ile ya kukaranga ile mayai nyanya kitunguu alafu inagongwa alafu ipikiwe sembe. Hiyo mayai mzee nilikuwa tu na time. Juu ni mimi nitapewa nipeleke mzae food. Akipewa food na sisi tukule food yetu ya kawaida kama ni githeri nini ama mudhokoi yenye iko. Mzae ataona tu wenyewe huyu kijana venye anicheki anataka hizi mayai. Pale ataenda abakishe kiasi ndio aniambie kuja uchukue hizo sahani. Of course sahani iko na kakiti. So napiga mayai yangu pale. Ulikuwa favored msee. But sasa kutoka kwa wazazi mimi nilitoka nikiwa I think ilikuwa 18. Ni 18 years. Na ukatoka home. Home kabisa. Madhe pia hakuwa anataka. Aliona wewe bado tulia sijui nini. ID sasa hiyo nasema mimi ni mtu mzima. ID niko na waiting. Niko na ile karatasi. So hiyo in case of anything I will show that I have a waiting card. Na nilimwambia tu lazima nitoke. Niende nikae na watu wengine wakubwa. So nikatoka nikakujanga
tao kukaa na kuzi yangu fulani pale Kahawa. What really pushed you kutoka mtaa? Yenye ilini push ni ati unajua sasa after high school si kuna ile you want to nataka nilikuwa nataka kuact. Mambo ya drama. Mambo ya drama. So na kuna majamaa walikuwa wamekujanga chuo. Walikuwa na acting, nilikuwa na contact ya huyo jamaa. Akaniitia auditions. Ule jamaa mwenye walinikono wale wasee. Sasa before niende hiyo audition nilikuwa tu nataka kukuja nitafute kitu ya kudu. Nairobi. Ikuwe ni wera, ikuwe ama ni nini. Nilikuwa tu nataka, na hiyo ndio ilifanya. Niliambia madhe, wacha tu niende. Nitatafuta kitu ya kufanya nikifika huko mbele. Nikifika huko mbele. So nice. 18 ndio nilichomoka. But watu wanakaa sana kwa wazazi wao mpaka mamiaka 30, 40, 50. I think hiyo tu tunaweza allow madem. I think na pia wao siku hizi pia wanajitafutia sana. Wanatoka tena mapema. Ako na area yake nini. I think ni issue ya chuo. Dem akishaingia chuo alafu waone akisha graduate from hapo unarudi home kudunini. Then usikie mzae wa 56 ako kwa madhake na mnalimania ugali. Sasa mnapitana hapo juu na mukuru na saa nyingine umetoka bafu juu umeshakuwa mtu mzima, mnapitana tu na maadhi huko kwa si fit. Na it's always good to encourage watu wa young sahi kwanza hii generation ya sahi ondokea wazazi wako kidogo. Unajua the moment umejiexpose kwa the world, that's where you face the real challenges na the real world. Na hapo ndio utapenya, hapo ndio utajua venye vitu zinafanyagwa. Juu unajua kuna kale ka comfort ka home. Ukiwa home kidogo nayo unajua ulipe rent, relax dishi kidogo ununui ufanye nini. Wewe ni kukula tu, kuamka na na kushinda. Kuna kitu nilikuwa naona madem sana wakipost juzi wanasema ati he is a 10 but he lives with his parents. Sasa how is he at? Si kuna hizi mambo zingine zenye wanasemanga tall, dark and handsome, sijui nini. Lakini ako kwa mokoro pale. Sasa pia madem zingine unapatanga mtu wako kwa mzae wake ama kwao. Najua operations pia zingine ni ngumu sana. Pia huwezi sema kama kwangu. Sasa utasemaje ati come over ati mzae Netflix and chill. Wapi kwa wenyewe hapo kwa couch hivi Netflix yenye hujalipia. So inaanza na kuwa challenge jo kidogo sana. Sasa kuna jamaa fulani pale ni TZ ama ni wapi alishikwa bana. He was trying to sell his 3 albino children for 4.7 million Kenya shillings. 3 children, watoi watatu msee. Na ni pale nini, ni pale TZ. Alikuwa na try kuuza huku Kenya ama alikuwa anauzia Mkenya? Sasa a father who wanted to sell his 3 albino children for use in witchcraft rituals was arrested in pale Mozambique before being able to close the deal. Sasa yani huyu jamaa yani alikuwa ametulia tu hivi akaona yani this is the only way to become rich. Watoi wangu ni wauze 4.7. Ukiuza 4.7 divided by 3, mmoja alikuwa ameuza ngapi? Hiyo ni ukidivide by 3 ni kama ulikuwa umeuza 1.5 hivi, 1.56 each kid. Na ni watoto all for the reasons of wealth. Unaona mara watu wako na vipara, tulisikia sijui wako na gold, nikaona wa vidole watu wa vidole. Ilikuwa ni Mozambique bado? Hiyo ilikuwa ni SA ama hapana? Vidole ilikuwa Zimbabwe. Hii ni Mozambique. Huku south kidogo kuna mambo mingi sana ya ushirikina. Juu vitu watu wanafaa wajiulize ni kama huyu jamaa anakuambia ni aje ati leta sijui nini tutatajirika. Fanya sijui nini. Si yeye ajifanyie hivyo alafu yeye atajirike. It's bad cause aside from that nimecheki kuna hawa pia beggars. Hawa tunawacheki pale Alinga mwapi huku West utawacheki. Nimeona documentary fulani and this is the second time I'm watching I watched that na nikaona, but these are recent one. Nikaona vile jamaa wanafanya human trafficking hivyo tu this era in time. Jamaa wanachukua say TZ wanawaleta huku alafu wana promise familia zao ati watakuwa
maziwa sijui nini, pesa ya mtoto hata itawajengea nyumba nini. Sasa wanaunda do, nasikia msee anaunda like 2Gs a day per person. What? Pa bega Man, bega anaokota 2,000 juu ile ganji anapewa na maybe well-wisher nini. So hizi vitu za ushirikina nini watu wanadu is all nonsense. Hakuna kitu kama hiyo. The only shortcut to wealth is work, nothing else. Haina ujanja. Ni upige wera na ulipwe iingize. But the beauty of it, unajua watu wa Batok, sisi kazi lazima tufanye juu tunapatananga hapa Batok each and every Monday to Friday after wera. Huwezi toka ushirikina alafu anze kuja tupige story na wewe Batok. Haiwezi.